Okay, Assalamualaikum and good afternoon everyone. Dah jam 2, so we will start soon. Okay, so before we start, kita baca doa sendiri-sendiri macam biasa. So yang Muslim boleh baca doa, yang non-Muslim boleh baca ikut cara kamu sendiri. Okay. Alright, so today kita akan sambung apa yang kita dah berhenti semalam. So today 1 jam sahaja from 2 to 3, so takkan panjang pun sebab ada 1 jam sahaja. But we will continue still in chapter 5, which is hari ini ialah 5.3 self-inductance. So 5.1 dengan 5.2 kita dah belajar what is induced EMF. Okay, can someone recap for me what is induced EMF? Ada orang tak nak volunteer explain what is induced EMF? Secara kasar je yang kamu senang nak faham. Yang kamu dah faham dan kamu buat ayat yang ringkas. What is induced EMF? Or you want me to pick one name? Betsy Clarissa. So Betsy, what is induced EMF? Yes, madam. Yes. What is induced EMF? Kalau saya, induced EMF is when area, magnetic field and the time data is changed. Induced EMF is? When the area, magnetic field, the theta is changed. Theta is changed. So kalau tiga-tiga ni salah satunya berubah akan menghasilkan induced EMF. Yes, good. Yes. But thank you, Clarissa. Yes, but in another words, these three things is equals to E induced equals to rate of change of magnetic flux. The flux over dt. So yang Clarissa cakap tadi, A, B and theta, dia berada di mana? Dia berada di dalam magnetic flux. Okay, sebab equation of flux is equals to N, B, A cos theta. Okay, so kalau salah satu daripada flux ini berubah, satu je yang berubah, tak perlu pun semua berubah, maka dia akan menghasilkan induced EMF sebab dia ialah d flux over dt. Okay. So that is the magnitude, and to find the direction of E induced we are using Lenz law. Okay, letak negatif sahaja. Yang ini saya dah terangkan in 5.2 the right hand rule. Okay, kalau dekat dia akan jadi benda yang sama, kalau jauh dia akan attract. Okay, so kenapa perlu ada E induced? Kita nak ada E induced sebab kita nak ada I induced. Apakah I induced ni? Sebenarnya ialah current, tetapi current yang terhasil daripada induce of the magnetic flux. Okay, so yang itu kita dah belajar semalam, which is tak perlu pun explain panjang lebar. Hari ini kita nak masuk kepada 5.3 self-inductance. So nama pun self-inductance, dia ialah diri dia sendiri yang boleh menghasilkan induced current sebab dia ialah self-inductance. So macam mana diri dia sendiri nak hasilkan induced current? Okay. So learning objective 5.3a, you need to define what is self-inductance, and learning objective 5.3b, use self-inductance for the coil and for the solenoid. Okay. So we go terus, what is self-inductance? Okay. Tengok nota kamu muka surat berapa? Self-inductance. Your notes page 13. So apakah self-inductance? So from the introduction, self-inductance, you have a solenoid. Okay, consider a solenoid which is connected to a battery, a switch S and a variable resistor forming an open circuit as shown in figure below. Okay, so we have
satu circuit yang ada solenoid. Okay, ni solenoid. Which is, what is solenoid? Solenoid ialah coil yang ada banyak turns. So this is solenoid. Okay, this is the solenoid. Okay, dekat solenoid yang penting dia ada switch X. Then dia ada variable resistor. What is the function for variable resistor? Sebab kamu tak pernah buat eksperimen lagi. Kalau kamu dah buat eksperimen, you will know what is variable resistor. So ada tak orang nak beritahu saya, what is the function for variable resistor? Tak apa, volunteer. Anyone? Saya tak kenal pun muka kamu, so you boleh je cakap what is variable resistor. This is the nice name, Azlin Azrina. Azlin, what is variable resistor? Function of variable resistor. Azlin Azrina binti. Buat kat sini. Okay, Azlin Azrina, what is function for variable resistor? Okay, Vincent Darren, what is the function for variable resistor? Kamu asyik blue tick saya je dekat Google Meet ni, senyap Yes, je. madam. Okay, Vincent. Kamu rasa what is the function for variable resistor? To change the resistor. Yes, very good. To change the value for resistor. Sebab, okay, kalau resistor, it's very simple. The symbol is like this. Okay, kalau variable resistor, dia akan ada anak panah dekat sini. For example, kalau resistor biasa, dia tak boleh ubah nilai dia. Kalau kita 10 ohm sahaja. Tetapi variable resistor, kamu boleh ubah daripada berapa nilai contoh kosong sampailah contoh maksimum dia 200 ohm. So you only have one device ataupun one benda, satu elektronik benda yang boleh diubah resistornya. Okay, so you have this circuit and you also connected to a battery. So this is the battery, solenoid, switch, battery and variable resistor. Macam mana secara logiknya this thing boleh hasilkan I induce dia sendiri? Iaitu kita nak belajar. Okay, sebelum ni kita kata kita perlu magnet untuk menghasilkan I induce. But now we don't have magnet in our circuit. So macam mana kita nak hasilkan I induce? Alright. So dekat nota kamu, it said that when the switch S is closed, a current begin to flow in the solenoid. Okay, so kalau switch kamu ini kamu closekan dia dah jadi complete circuit. So bila complete circuit, ada battery dekat sini, negative dan positive terminal. So the current will flow out from the negative terminal and from the positive terminal dan akan melalui variable resistor pergi dekat solenoid. So dia dah ada current. Adakah current yang merah ini induced current? Adakah itu induced current? Bukan, madam. Guys, I have more than 70 student dalam ni. Please respond to my questions. Okay, so Azharul Rizal, this is not a induced current. Yes, dia bukan induced current. Dia ialah current biasa sahaja yang flow from the battery. Okay, so bila saya tutup switch saya, akan ada bateri. So kalau akan ada bateri, akan ada EMF. So bila ada EMF, akan ada current yang flow. Tetapi ini bukan induced current. Itu ialah current biasa sahaja. Ini ialah I biasa. I yang keluar daripada positive terminal of the battery, lalu solenoid dan pergi dekat negative terminal of the battery. Okay, so the current produced, okay, we have a current. Okay, the current produce magnetic field whose field line through the solenoid and generate the magnetic flux linkage. Okay, ingat tak dekat chapter 4 kita belajar kalau kita ada conductor
yang ada current, dia akan menghasilkan magnetic field. So kita ada conductor, which is conductor terbahagi kepada 3 yang kamu belajar, long straight wire, circular coil and solenoid. Okay, now we have conductor dan conductor ini ada current. So bila conductor tu ada current, dia akan menghasilkan magnetic field B. Okay. So sekarang saya ada conductor which is the solenoid yang ada current flow. So bila ada current flow, dia akan menghasilkan magnetic field. Okay. The magnetic field lies through the solenoid and generate the magnetic flux linkage. Kenapa dia boleh ada magnetic flux linkage? Sebab flux linkage ialah NBA cos theta. Kenapa? Sebab dia ada N, number of turn. Okay. Dia ada B sebab B terhasil daripada current. Okay. Dan dia ada area, surface area. Dan dia ada angle between A and B. So bila ada semua sekali, dia akan ada flux. Okay. Now, dah ada I induce ataupun tidak? Kelas sampai sini, dah ada I induce ataupun belum? Belum masih. Belum masih. Kenapa masih belum ada I induce? Sebab syarat untuk I induce perlu ada E induce. Okay. Masih belum ada I induce kerana syarat untuk I induce perlu ada E induce. Dan apa syarat untuk ada E induce? Change in magnetic flux. Yes, change in magnetic flux which is dia perlu ada deflux over dt. Okay, up until apa yang saya terangkan tadi, dia hanya ada flux. Dia belum ada change in flux. Okay, so macam mana saya nak ubahkan flux saya? So as usual, untuk ubahkan flux, kita perlu ubah salah satu daripada 3 ini. So apa yang saya buat ialah I have one variable resistor dekat sini. So I have variable resistor. Apa yang terjadi? Fungsi variable resistor untuk ubah resistor. Okay. So if the resistance of the variable resistor is reduced. Sekarang R ini, nilai R dekat variable resistor ni saya kurangkan. So what will happen? Apa kaitan? Okay. So we know, we learn in chapter 3, V is equal to IR. So I is equal to V over R. I is inversely proportional with R. So sekarang R berkurang, I akan bertambah. So bila R berkurang, I akan bertambah. So bila I bertambah, what will happen? Current dekat dalam ni kuat. What will happen? Magnetic field stronger. More magnetic field. Yes, the magnetic field akan stronger. Magnetic field sekeliling kita punya solenoid akan bertambah kuat. So bila I bertambah, magnetic field akan bertambah. So bila magnetic field dah bertambah, ada perubahan dekat flux ataupun tidak? No. Ada madam. Dia akan ada perubahan dekat flux. Yes, very good. Bila ada perubahan dekat flux, maka dia akan menghasilkan E induce dan akan menghasilkan I induce. Faham tak? Macam mana dia terjadi? Faham madam. Faham? Suara saya jelas ke? Suara saya putus-putus? Jelas madam. Apa dia? Jelas. Suara saya jelas ke putus-putus? Jelas. Okay. Jelas. Alright. Okay. So kita tengok satu contoh for example. Okay. Saya ulang sekali lagi. Kita ada bateri dekat sini. Saya closekan circuit saya. So bila saya closekan circuit saya akan ada current flow. Okay. So current akan flow daripada positif bateri ke negatif bateri. So ini ialah current biasa sahaja. So bila current flow akan ada magnetic field di sekeliling dia.
Sekeliling ni akan ada magnetic field. Okay. Akan ada magnetic field. Okay. So bila ada magnetic field, so ada current flow, conductor, which is current carrying conductor, long straight wire, circular cord and solenoid. Yang mengandungi current akan menghasilkan magnetic field. Okay. Dan bila ada magnetic field dan ada surface area, dia akan menghasilkan flux linkage. Okay. Sebab ada B, ada area, surface area, ada angle between A dan B, ada NB. Okay, NBA cos theta. So dia akan ada flux. Tapi dia belum ada E induced. Okay. So macam mana saya nak hasilkan E induced? I need to change the value of the resistor. Tadi saya kurangkan nilai resistor. Sekarang saya tambahkan nilai resistor. R saya increase. So bila R increase, what will happen to the current? We know that V equals to IR. I is inversely proportional with R. So sekarang R saya bertambah. I akan berkurang. So bila R increase, I will decrease. So bila I will decrease, what will happen to the magnetic field? Bila I dekat sini kurang. So B juga akan semakin berkurang. So B will also decrease. So bila B berkurang, ada perubahan kepada magnetic flux. Okay, kenapa? Sebab magnetic flux is equals to NBA cos theta. So flux berubah, macam biasa akan menghasilkan E induced. Bila ada E induced, baru ada current induced. Dan dia akan menghasilkan self-inductance. Jelas ke? Tidak? Jelas, Madam. Jelas, Madam. Jelas. Okay, great. Okay, up until here, ada soalan ataupun tidak? Tak ada, Madam. Tak ada. Okay, so itu ialah self-inductance, how the process is happen. Okay, so dekat nota kamu dikata, for the current I increase. Okay, macam biasa bila I increase, R decrease. Okay, so according to the Faraday's law, since the magnetic flux change, an EMF has to be induced in the solenoid itself. In accordance with Lenz's law, the induced EMF oppose the change of flux and this is called self-inductance. Okay, tadi case yang pertama ini, bila current kita increase, akan ada current yang asal, akan ada induced current. So the direction for the induced current will opposite direction of the current yang asal. Okay, so kalau current increase, direction of induced EMF ataupun dan induced current, E induced dan I induced akan opposite direction of the current yang asal. Okay, but if the current decrease, R increase, the direction of the induced EMF is the same direction as the current itself. So E induced dan I induced akan sama direction dengan current yang asal. So self-induction is defined as the process of producing an induced EMF in the coil due to a change of current flowing through the same coil. Macam mana current is changing in that coil? By changing the variable resistor. Okay, so variable resistor yang berfungsi untuk mengubah current. From the equation V is equals to IR and I is inversely proportional with R. So that is the process of self-induction. So far jelas? Jelas ke?
Jelas. Jelas. Right. Right. Okay. So self-induction simbolnya ialah capital L, L besar. Okay. So dia ialah process of producing an induced EMF in the coil due to a change of current flowing through the same coil. Ini dia punya definition yang pertama. So this is the first definition. Or it also known as a self-induction is defined as the ratio of the self-induced EMF to the rate of change of current in the coil. So dia ialah E induced over DI over DT. Kenapa DI over DT? Sebab kita rate of change of current. So rate of change mestilah over time. Okay, dia ialah EMF divided by DI over DT and dia ada negative sign dekat sini. Okay, so kalau kita ada for the coil of n turns, kalau dia bagi soalan coil, dia bagi number of turns, so L equals to n flux over I. Okay, and the unit for self-inductance ataupun self-induction is Henry or capital H. Okay, okay, for example soalan kata a coil. So kalau a coil, L is equals to flux over I sebab one turns. Okay, so this is the first two equation and this formula is given in the exam. Okay, and it is a scalar quantity. What is meant by scalar quantity? You only have a magnitude. You don't need to find the direction. Okay, and the unit is Henry or capital H. Unit conversion, 1 Henry is equals to 1 Weber per ampere and 1 Tesla meter square per ampere. The value of the self-inductance depends on, value of self-inductance, it depends on the size and shape of the coil. This part is very famous in you punya soalan UPS ataupun soalan paper 1. Okay, the number of turns and the permeability of the medium in the coil. What is mean by permeability? Types of the materials. Sebab lain materials akan mempunyai nilai permeability yang lain. Okay. Okay. A circuit element which processes mainly self-inductance is known as inductor. Okay. So benda ataupun elemen which is kita panggil alat lah, bukan alat. Benda yang boleh menghasilkan self-inductance kita panggil inductor. Okay, and it is used to store energy in the form of magnetic field. Fungsi dia untuk simpan tenaga dalam bentuk magnetic field. And the symbol for inductor is this one. Ni gelong ataupun L. Okay, this one is very important sebab kita akan jumpa sekali lagi dalam chapter 6. Okay, so inductor. Right. Kalau macam ni, ini ialah resistor. Kalau macam ni, ini ialah capacitor. So you have to tahu bezakan inductor, resistor and capacitor. Okay, and soalan juga akan tanya, what is the function of inductor? Ini soalan famous juga. It is to store energy in the form of magnetic field. Okay, capacitor fungsi dia sama, store energy. Tetapi inductor store energy dalam bentuk magnetic field. Okay, so learning objective yang kedua, dia akan suruh tanya use self-inductance of a solenoid and of a coil. So kalau solenoid, L equals to mu naught n square A over L. This also given in you punya list of formula. Okay, mu naught ialah constant, n ialah number of turns, A ialah area dan L ialah length. Right. Saya tak pasti dalam nota kamu dia ada derivation ataupun tidak. Yes, it has a derivation, but you don't have to know the derivation. Kamu perlu tahu how to use the formula sahaja. Okay, coil is equals to mu naught n square A over
2R. Yang membedakan antara solenoid dan coil ialah 2R, ini L. L ialah length of solenoid, 2R ialah 2 times the radius. Okay, up until there, ada soalan? Ada soalan? No, madam. No. Okay. So before we proceed with the example, you fill in the attendance form first. Saya bagi dekat chat. Okay dah, kita proceed dengan example. So we go. Okay, so example 10. A 500 turns of solenoid is 8 cm long. When the current in the solenoid is increased from 0 to 25 ampere in 0.35 seconds, the magnitude of the induced EMF is 0.012 volt. Calculate A, the inductance of the solenoid, the cross-sectional area of the solenoid, and C, the final magnetic flux linkage through the solenoid. Okay, so here we have the info. The first one, kita ada number of turns and the length is 8 cm, terus tukar kepada meter which is 0.08 meter. The current of the solenoid increased from 0 to 25. So I initial is 0, I final is 2.5. Is 2.5, not 25. Okay. The time is 0.35 seconds and EMF induced ialah 0.012 volt. Okay. A. Find the inductance of the solenoid. So dia minta inductance of a solenoid. We know symbol for inductance is L. So L is equals to, what is the formula for L? N flux over I. Ataupun sebab dia ialah solenoid, the formula inductance for solenoid ialah mu naught N square A over L. So which one yang kita nak guna? The second one. The second one. Do we have area? Do we have area? No, madam. No. Then how? Ada equation lain yang kita boleh gunakan? Ada, madam. Ada? Which one? L equal to negative
Mana tu? EMF over DI over dt. Yes, very good. L equals to negative EMF dI over dt, because equation this one we don't know the flux, equation this one we don't know the area, and this equation we know the E induced and dI over dt. Okay, so we can find dI over dt first. dI over dt ialah I final minus I initial divided by time. So saya belum kira, tolong saya kira. I final ialah 2.5, I initial ialah 0, and T is 0.35. So berapakah nilai yang kita dapat? Berapa? Betul? 7.1429. Betul, madam. Betul? Ampere per second. Okay. So kita dapat dekat sini L is equals to negative E induced ialah 0.012 divided by 7.1429. Okay, so berapa yang kita dapat? Kita dapat yang answer di sini. Berapa? Negative 1.68 exponent negative 3. 68 exponent negative 3, and the unit is Henry. Okay. Okay. Bolehkah? Boleh kelas? Boleh madam. Boleh, good, right, good. Boleh. And we go to D, the cross-sectional area of the solenoid. So dia minta cross-sectional area. So how we want to calculate cross-sectional area? B, soalan minta A sama dengan berapa? So which formula should we use? L equals to mu naught n square A over L. Okay, we already have L, negative 1.68 exponent negative 3, mu naught ialah 4 pi exponent negative 7, n is 500 square, area kita nak cari, length ialah 0.08. So berapakah area? Tolong saya kira dulu ya. Apa yang kamu dapat area? Dapat area? Dapat negatif madam. Okay, berapa negatif? Negatif 4.05 eksponen negatif 4. Okay, so negatif tadi kita dapat sebab kita punya equation yang atas ni. This part, negatif, negatif, so this one akan dapat negatif. Okay, so sebabkan area, it cannot be negative, and the negative tadi hanya indicate the direction. So we can just positifkan jawapan kita. So A is equals to 4.05 exponent negative 4 meter square. Sebab dia ialah area. Area adalah scalar.
And okay, so and see the final magnetic flux linkage through the solenoid. So how you want to calculate this magnetic flux linkage? Because it said the final magnetic flux linkage. So L equals to N flux over I. Okay, so let's see. Disebabkan final, we know the final current is 2.5. Okay, so we know flux linkage ialah N flux is equals to Li. So L yang kamu dah kira tadi, okay, so L yang kamu kira tadi ialah 1.68 exponent negative 3. The current is 2.5. So kita akan dapat the flux linkage which is equals to 1.68 exponent negative 3 times 2.5. Kita akan dapat 4.2 exponent negative 3 whatever. Jelas. Jelas, madam. Alright. Okay, so that's for example 10. We go to example 11. Okay, so example 11, the current in a coil of self-inductance is 0.3 millihenry, change at a rate of 60 ampere per second. Find the EMF induced in the coil. So before here, info self-inductance, so it is L equals to 0.30 milli, so negative 3 Henry. Okay. So if you are my student, every time you keluarkan info, terus tukarkan kepada SI unit. Okay. Kalau kamu tak nak tukar SI unit lagi, kamu boleh je tulis kat sini dulu 0.30 millihenry. Tapi sebelah ni terus tukarkan kepada SI unit. Okay. 60 ampere per second. Ini nilai apa? Semua nilai apa? Current. Current. Current sahaja ke Rate apa? of change of current. Yes, dia ialah rate of change of current. Sebab dia kata rate and you tengok the unit. Current unitnya adalah ampere. Sekarang ampere per second. So it is dI over dt. So 60 ampere per second. Okay. Find the EMF induced in the coil. So dia minta E induced. So this soalan is quite straightforward. L is equals to negative E induced over dI over dt. So E induced is equals to negative L dI over dt. So yang negative L ialah 0.3 exponent negative 3 dI over dt ialah 60. So berapa yang kita dapat? Negative 18 exponent negative 3 unitnya ialah volt. Okay, so this negative sign dia hanya indicate the direction. Sebab EMF cannot be negative sebab it is a scalar. Yes, it is a scalar. So dia sepatutnya akan jadi positif. But the negative sign hanya indicate the direction. Okay, but no worries, tengah risau pun. Okay, example 11, settle. We go to example 12. A coil of 200 turns have a self-inductance of 0.024 Henry and carries a current of 3 ampere. What is the magnetic flux through the coil? So info, we have N equals to 200 turns.
we have the self-inductance, which is L equals to 0.024 Henry, and we have current equals to 3 ampere. Sebenarnya flux equals to berapa? So what formula should we use? Formula mana kita nak guna ni? L equals to N flux over I. So kita nak flux equals to Li over N. 0.024. The current is 200. So we will get 3.6 exponent negative 4 unit untuk flux is whatever. Ini soalan straightforward je. Masalah. Okay, boleh proceed sikit lagi. The last example. Boleh, madam. Boleh, madam. Right, and the last example. Okay, kalau saya laju sangat betul Okay. Suppose you wish to make a solenoid. Okay, suppose you wish to make a solenoid whose self-inductance is 25 millihenry. The inductor is to have a cross-sectional area of 3 exponent negative 3 meter square and length of 0.12 meter. How many turns of wire are needed? Okay, so kamu ada wire yang panjangnya 0.12 meter. Kamu nak jadikan this wire a solenoid. Okay, what is mean by solenoid? A coil that have many turns. Berapa banyak turns yang kamu boleh dapat daripada length 0.12 meter ini? Okay, dan kamu ada L is equals to 25 millihenry. 25 times 10 to the power of negative 3 Henry. Area 3 exponent negative 3 meter square and length is 0.12 meter. Soalan tanya N equals to berapa? Okay, so macam mana kita nak buat soalan ni? And it is a solenoid. Okay, so kalau solenoid ada berapa formula untuk kira L? Ada 3 formula. L is equals to negative MF I over dt equals to N flux over I equals to mu naught N square A over L. So, which formula should we use? 1, 2, or 3? 3, madam. 3. Yes, very good. We need to use the third equation because we want to find N. Okay, so dalam formula yang ketiga sahaja ada N. Okay, so L equals to mu naught N square A over L. So L is given exponent negative 3. Mu naught ialah 4 pi exponent negative 7. It is N square. Okay, so area is given 3 exponent negative 3 divided by the length 0.12. So N akan dapat berapa? Set berapa? Tolong saya kira.
Berapakah set N saya? 795.775 794.7155 795 795 betul 795 774 795 774. Okay, so you searchkan answer, you akan dapat berapakah N? 892.06 turns. Adakah final answer saya ini betul? Tidak, madam. Okay, apa yang betul? 892 ton. Okay, good, very good. Sebab dia 892.06. So 06 ni dia belum cukup sifat. So kamu boleh concludekan dekat sini N is equals to 892 turns. Okay, macam saya mention hari tu, contoh kalau kamu dapat N equals to 99.99 turns. Berapakah M saya? 100. Is it 100? Jawapan A ialah 100, jawapan B ialah 99. Okay, cuba kamu try answer dekat poll. Menarik je sebab poll. Okay. Tens. Habis pula dah tahu dah ni. A 100, 299. Okay. Cuba kamu try jawab. Is it 100 or 99? 99. Okay, jawab dekat poll. Tak keluar ke poll ni? Ada post tak? Kamu keluar tak? Should everyone the result? Post. Okay. Wow. Kamu tak jawab pun? Tak tahu, madam. Tak keluar Okay, so the answer is it A or B? The answer is, walaupun dia 99.99999 sekalipun, yang belakang ni dia belum cukup sifat. Okay, selagi dia belum cukup sifat, kita tak boleh kira dia sebagai satu. So, dia akan menjadi B, 99 sahaja. Okay, ingat, kalau benda yang wujud, for example, number of turns. Nanti chapter 8 kamu akan belajar bright fringe and dark fringe. Bright fringes and dark fringes. Benda yang cukup sifat, benda yang ada sifat yang kamu boleh lihat, kamu tak boleh anggap yang belakang ini dia dah cukup sifat. Okay, so dia belum cukup sifat menjadi satu. So walaupun dia 9.99 dia tetap 9. Walaupun dia 99 dia tetap 99 bukan 100. Okay, so itu yang perlu kamu tahu. Alright, so macam kita dapat tadi 892.06, kamu akan dapat 892 turns sahaja. Right, and you have to write the units which is turns. Okay, sampai situ faham? Faham, madam. Madam. Alright. Oh, saya tak launch tadi. Dah sini. Ya, tak nampak. Okay, so we have finished up until example 13. So kita dah settle for 5.3. Okay, so 1 jam sahaja. Ada soalan 5.3 pasal self-inductance. Ada soalan? Tiada, madam. Nak saya ulang sekali lagi macam mana proses ini terjadi? Ya.
Sekejap line saya tak stable ni. Okay, apa dia? Fedra Alicia. I see. Dengar suara saya tak? Okay, apa dia Alicia? Faham, madam. Apa dia? Madam, boleh je lah madam ulang balik. Ya. Proses tadi. Iya, madam. Okay, boleh. Alright. Okay, sekejap Okay. Alright. Benda yang asas yang kamu perlu tahu ialah kita nak hasilkan induced EMF. Okay. Induced EMF boleh terjadi kalau ada perubahan flux. Okay. Dah ada induced EMF, baru ada induced current. Ini semua orang dah maklum. Okay. So sekarang saya ada satu solenoid yang ada switch, bateri dan variable resistor. Saya nak hasilkan induced current ni. Okay. So now what I do ialah saya closekan circuit saya. So bila saya closekan circuit saya akan ada current yang flow. Which is current akan flow daripada positif bateri pergi ke negatif bateri. So this is current sahaja. Okay. So bila ada current, dah ada current. Okay, current daripada bateri. So bila ada current flow dekat dalam current carrying conductor, which is current carrying conductor terbahagi kepada 3 benda yang kamu belajar, which is long straight wire, circular coil dan solenoid. Untuk kes ini, dia mengalir di dalam solenoid. So bila dia mengalir dalam solenoid, CCC yang ada current akan menghasilkan magnetic field. Yang ini kita belajar dekat chapter 4. So bila ada magnetic field, dia akan menghasilkan flux. Sebab equation untuk flux equals to NBA cos theta. So N is the number of turns, dia ada number of turns. B ialah magnetic field yang terjadi daripada flowing of the current. A is the surface area and theta is the angle. Okay. So dia ada magnetic flux sahaja, dia belum ada change in flux. Okay. So sekarang dia belum ada E induced sebab dia belum ada change in flux. Macam mana saya nak jadikan ada perubahan flux? So what I do ialah saya ubahkan nilai resistor saya. So saya ubahkan nilai resistor saya increasekan nilai resistor. R ini saya increasekan. Because I know V is equals to IR, I is inversely proportional with the resistor. So bila R increase, I is inversely. Bila R increase, apa terjadi kepada I? I will decrease. Okay. So bila I berubah, dalam CCCC, B juga akan berubah. So B akan decrease. So bila B decrease, akan ada perubahan flux. Kenapa ada perubahan flux? Sebab dalam equation flux, dia ada B. So bila B yang ni berubah, flux ini akan berubah. So bila flux ini berubah, akan menghasilkan E induced, baru menghasilkan I induced. Boleh? Dan bila I decrease, direction of E induced dan I induced akan sama direction with the I yang asal. Same direction. Bila I decrease. Okay, sampai situ faham? Faham, madam.
Faham? Okay. So kita buat contoh yang kedua. Bila saya kurangkan R dekat variable resistance. Okay, saya kurangkan nilai R, what will happen? I akan increase. So bila I increase, I dekat sini banyak. Dia akan menghasilkan magnetic field yang banyak dekat sekeliling solenoid. So B will increase. So bila B increase, akan ada perubahan kepada flux. Kenapa? Sebab formula flux ada B. So bila ada perubahan flux sama juga akan menghasilkan E induced dan akan menghasilkan I induced. Okay. Dan tengok direction pula, bila I increase, what will happen? The direction of E induced dan I induced akan opposite direction of the current yang asal. Okay. Dia ialah opposite direction. So ini ialah proses yang dipanggil self-inductance. Okay. Dan ingat formula untuk self-inductance ialah L, from the definition dia ialah EMF over rate of change of current. Okay. Kalau kamu ada coil with N turns, dia ialah N flux over I. Kalau kamu ada solenoid, L-nya equals to mu naught N square A over length. Kalau kamu ada coil, L-nya ialah mu naught N square A over 2R. And the unit for the self-inductance is, what is the unit? What is the unit? H. H ataupun Henry. Okay. So basically, this is all the thing yang kita belajar pada hari ini. So ada berapa formula untuk self-inductance? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang dibagi, saya rasa 4-4 dibagi. Okay. Apa yang tak dibagi is the whole process. So, up until here, ada soalan? Okay, No, madam. ada. Right. So, satu lagi. Simbolnya ialah L dan simbol dalam soalan macam ini. This is the self-inductance. Okay. So, that's for 5.3 sahaja. Okay. So, why this subtopic is important? Kalau kamu dah faham self-inductance, it will become easy for you to understand 5.5, which is mutual inductance. Okay. So, self dah faham, mutual lagi senang untuk kamu faham. Okay. So, kalau tak ada soalan, I think untuk hari ini, itu sahaja. Okay. So, sebenarnya, sekejap sebelum semua live, esok tak ada kelas ganti kan?